Hey silencios que curan, y silencios que distraen, y si alguna vez estuviste en manos de un narcisista, sabes exactamente de cuál estoy hablando. Es silencio frío, calculado, que no necesita gritar para romper, que no necesita palabras para hundirse en tu mente. Es silencio que te hace revisar mil veces lo que dijiste, lo que hiciste, lo que pensaste. Es silencio que permite decirlo todo, sin decir absolutamente nada. Hoy te voy a llevar gesto a es lugar donde es esa arma invisible. Hoy vamos a desmantelar el arma silenciosa, como los narcisistas controlan sin palabras. Porque detrás de es silencio no hay paz, hay intención, no hay calma, hay estrategia, no hay vacío, hay control. Quiero que te prepares, porque lo que vas a escuchar char no es suave, no es cómodo, no es fácil, pero sí es necesario. Porque durante mucho tiempo creíste que es silencio era culpa tuya, que algo habías dicho mal, que algo habías hecho mal, que si te esforzabas un poco más, si eras un poco más amoroso, más paciente, más comprensivo, es silencio desaparecería. Nunca te diste cuenta de que no importaba cuánto hicieras. El silencio no era respuesta a tus acciones, era una táctica, una herramienta emocional que ellos utilizaban para medir cuánto poder tenían sobre ti. Y aquí está la verdad que ellos jamás confesarían. El silencio del narcisista no es accidente, es ataque. Es la manera más efectiva de controlar sin dejar huellas visibles. Mientras tú te rompes por dentro, ellos observan, en silencio, cuántas veces revisas tu teléfono, cuántas lágrimas ocultas derramas, cuántas explicaciones inventas en tu mente. Es su combustible, tu confusión. Tu ansiedad, tu necesidad de entender, tu deseo desesperado de recuperar lo que ellos en algún momento te hicieron creer que era amor, pero hoy en este video vamos a cambiar la historia. Hoy vas a ver es silencio por lo que realmente es. Hoy vas a entender por qué lo usan, cuando lo usan, qué significa, que buscan y cómo romper, de una vez por todas, el ciclo emocional que te mantuvo atrapado. No vamos a hablar desde la teoría fría, vamos a hablar desde el alma, desde las heridas reales, desde las madrugadas en las que esperaste un mensaje que nunca llegó, desde es nudo en el pecho que no podías explicar, desde esa sensación de que no importabas, cuando en realidad tú eras quien más valía. Quedad aquí, no te veas, porque lo que está por venir no solo te ayudará a entender su arma silenciosa, te ayudará a recuperar la tuya, tu voz, esa voz que calaste para no perderlos, esa voz que silenciaste para no provocar su ira, esa voz que apagaste para no sentirte solo. Hoy vuelve, hoy renace, hoy se escucha, hoy es el inicio de tu liberación. Comencemos. El silencio como estrategia de poder no es un simple acto de calor. Es una táctica calculada, precisa y profundamente manipuladora que los narcisistas utilizan para dominar emocionalmente sin necesidad de levantar la voz. En su mundo, el silencio es un mensaje, una advertencia y un arma. No hablan porque no sepan qué decir. Callan porque saben exactamente el efecto que es vacío tendrá sobre ti. Saben que tu mente, tu corazón y tus heridas harán el resto del trabajo. El silencio en sus manos se convierte en un espacio donde tú comienzas a inventar explicaciones,
a buscar culpables, y intenter reparar algo que nunca estuvo roto en ti. Cuando un narcisista de guarda silencio, está creando una sensación de incertidumbre. Amber que lo coloque por encima de ti. Es espacio sin respuesta genera ansiedad, te hace dudar de tus acciones, te empuja a buscar su aprobación, y te invita a solucionar un conflicto del que ellos nunca hablaron abiertamente. Es un silencio que aprieta, que asfixia, que te hace sentir que algo está mal aunque no haya sido dicho. Y eso es exactamente lo que buscan, que seas tú quien se mueva, quien pregunta, quien intenta arreglar lo que ellos provocaron mientras ellos conservan en el control. Este tipo de silencio no es accidental, es intentional. Lo usan para castigar cuando no obedeces su guión, para demostrar que tienen el poder de retirarse cuando quieren, y para recordar que su atención es un recurso limitado que tú debes ganar. En vez de resolver un conflicto con diálogo, lo estiran con indiferencia. En vez de aclarar, confunden. En vez de acercarse, se distancian. Y en es distanciamiento silencioso. Tú sigues cargando el peso emocional mientras ellos mencionan la imagen de que no están haciendo nada malo. La estrategia funciona porque toca tus heridas más profundas, el miedo al abandono, al rechazo, a no ser suficiente. Ellos lo saben, aunque no lo digan. Y precisamente por eso eligen el silencio, porque no solo te deja hablando sola, sino que te deja sinchan, sola. Lo devastador es que terminas creyendo que el silencio dice algo sobre tu valor, cuando en realidad solo revela la incapacidad de ellos para comunicarse emocionalmente, sin perder control. Pero llega un punto en el que entiendes la verdad. Su silencio nunca fue neutral. Fue una forma de poder, una manera de moldear tus emociones sin tener que expresar las suyas. Y cuando ves esto con claridad, algo se rompe en su estrategia. Su silencio deja de tener efecto. Ya no te confunde, ya no te castiga, ya no te hace perseguir lo que nunca fue tuyo. Porque al ver el yugo, recuperas el poder, y entonces la estrategia que un día te dominó se convierte en la razón por la que finalmente te liberas. La disconexión emocional como castigo es una de las tácticas más dolorosas y devastadoras que emplea un narcisista para mantener el control sin tener que levantar la voz ni crear conflictos visibles. Esta disconexión no ocurre por accidente ni por saturación emocional. Ocurre como una respuesta calculada ante cualquier gesto tuyo que ellos perciben como una amenaza, una desobediencia o simplemente como una oportunidad para reafirmar su dominio sobre tus emociones. No se trata de que no sientan nada. Se trata de que eligen no sentir contigo para que seas tú quien sufre la distancia. Cuando un narcisista decide desconectarse emocionalmente, se convierte en un muro frío, impenetrable, distante. Tú puedes hablar, lograr, explicar, intentar acercarte, pero ellos permanecen indiferentes, como si nada de lo que estás expresando tuviera importancia. Esa indiferencia no es natural, es una forma de castigo. Con esta disconexión control en el ritmo emocional de la relación, cuando quieren están presentes, cuando quieren desaparecen, y es viven esa inestabilidad,
T conditiona a buscar constantament su approbation, y su cercania, onc elos Sean Quins si allegin primero. Est castigo emotional is cruel pork, no deja marcas visibles. Nadi de fura pud verlo, no he gritos, no he insultos, no he discussions, solo he silencio, frialdad y una, ausencia intangible que tijes sentir que el problema ers tu. Empiezas a preguntar que hiciste, que dijiste, como podrías haber actuado diferente. Es el efecto que buscan, que tú te responsabilizas de una disfunción que ellos provocaron, y que tú intentes resolver algo que no está en tus manos. Cada intento tú, yo por acercar les confirma su poder, cada disculpa que no debías dar fortales su posición. Lo más desgastante es que esta disfunción no ocurre solo en momentos de conflicto. A veces surge cuando estás demasiado feliz, demasiado segura, demasiado independiente. Para ellos, tu fuerza es una amenaza. Tu brillo es un recordatorio de que no pueden controlar completamente. Por eso returnan su afecto, por eso congelan el vínculo. Quieren que sientas que tu estabilidad depende de su validación emocional. Con el tiempo, comienzas a vivir en alerta permanente, temiendo el próximo episodio de frialdad inesperada. Pero cuando finalmente entiendes la dinámica, cuando ves que esa disfunción no es reacción sino manipulación, algo cambia dentro de ti. Comprendes que su distancia no es un juicio a tu valor, sino un reflejo de su incapacidad para amar de forma madura y constante, y cuando lo entiendes, recuperas tu centro, descubres que tú no necesitas mendigar afecto ni perseguir migajas. Porque la disfunción que ellos usan como castigo es, paradójicamente, la puerta que te muestra la verdad, y te libera de seguir viviendo en un lugar donde el amor siempre fue condicionado. La ansiedad que siembra el silencio no surge de la nada. Es una reacción humana profundamente natural cuando alguien que te importa se retira sin explicación, pero en menos de un narcisista, esta ansiedad no es un efecto colateral. Es el objetivo, el silencio que ellos creen está diseñado para generar en ti una tormenta emocional, mientras ellos se mantienen fríos, distantes y aparentemente en paz, tú entras en un estado de duda, inseguridad y confusión. El silencio se convierte en un espacio vacío que tú, inevitablemente, llenas con tus peores miedos. Cuando el narcisista cala, tú comienzas a preguntar que hiciste mal, repites conversations en tu cabeza, analizas cada gesto, cada palabra, cada mirada. Empiezas a pensar que quizá fuiste demasiado intensa, demasiado sincera, demasiado emotional. Esa sobrecarga mental no es casual, es exactamente lo que ellos quieren. Saben que, si te dejan sola con tus pensamientos, acabarás cuestión, ando a ti misma. Y cuando tú dudas de ti, ellos ganan poder. Esa ansiedad se convierte en una forma de control invisible. Lo más cruel es que ellos saben que tú necesitas claridad, diálogo, resolución. Pero justamente por eso no lo dan. Porque su silencio es que tú seas la que trabaja emocionalmente, la que carga con el peso, la que intenta reparar lo que no rompió. Y cuanto más te esfuerzas por solucionarlo, más atrapada te sientes. La ansiedad se convierte en un ciclo. Ellos se alejan, tú te angustias. Intentas acercarte, ellos siguen calando. Tú te culpas, ellos ganan. Es tipo de ansiedad no es libre,
più defector tu suno, tu apetito, tu capacidad de concentración. Ti quedas mirando el teléfono, esperando un mensaje que nunca llega. Ti quedas mirando al techo, imaginando conversations que nunca ocurren. Why lo más doloroso es que empiezas a creer que esta angustia dice algo sobre tu valor. No entiendes que es el resultado directo de una táctica emocional diseñada para desestabilizarte. Pero cuando despiertas, cuando entiendes que la ansiedad no nace de tu insuficiencia, sino de su manipulación, algo dentro de ti cambia para siempre. Te das cuenta de que no es normal vivir esperando que alguien te responda para sentir calma. Comprendes que la persona que siembra ansiedad no puede dar paz. Y reconoces finalmente que no eres tú quien está rota. Es el vínculo el que fue construido sobre una base emocionalmente explotadora. La ansiedad que sembró su silencio no es prueba de amor, es prueba de abuso emocional. Y reconocerlo es el primer paso para recuperar tu tranquilidad, tu claridad y tu poder, porque una vez que ves la estrategia, deja de afectar de la misma manera. Su silencio ya no es misterio, ya no es amenaza, ya no es castigo. Es simplemente la evidencia de su incapacidad para relacionarse con la verdad, mientras tú sigues avance, ando hacia tu propia libertad emocional. La frialdad de un narcisista no es un accidente, ni un rasgo de personalidad, ni una simple falta de emoción. Es un mensaje silencioso, pero contundente. Un mensaje que busca moldarte, condicionarte y recordarte quien manda emocionalmente en la relación. Cuando un narcisista, decisivo, frío, distante o indiferente, está comunicando algo sin tener que decir una sola palabra, yo tengo el poder, tú tienes la necesidad. Esa frialdad no surge por casualidad. Aparece en momentos estratégicos, en situaciones donde tú estás vulnerable, feliz, segura o intentando acercarte. Su frialdad es una herramienta diseñada para desestabilizar. El mensaje oculto detrás de esa frialdad es claro. No me importa lo que sientes, pero sí me importa cuánto te afecta. El narcisista observa tu reacción, tu desconcierto, tu ansiedad, mede cuánto te duele su distancia. Y cuanto más te duele, más confirma que su control sigue intacto. Esa frialdad no funciona si no te importa. Por eso la aplican cuando saben que tienen espacio emocional dentro de ti. El narcisista no necesita gritar ni discutir. Simplemente retira su afecto para mostrar que tu bienestar depende de su respuesta. Es el verdadero yugo. Lo más doloroso es que esta frialdad contradice el inicio de la relación cuando ellos parecían cálidos, atentos y profundamente interesados. Esa contradicción te confunde y te hace dudar de ti misma. Te preguntas que cambió, que hiciste, que dijiste, pero la verdad es que no hiciste nada. La frialdad aparece cuando ya te tienen emocionalmente involucrada, cuando ya despertaste suficiente cariño como para que esa ausencia duela. Es un recordatorio de que no eres prioridad, y precisamente por eso buscas serlo. El mensaje oculto también dice, si quieres mi atención, compórtate como yo quiero. Es una forma de condicionamiento. Su frialdad castiga tus límites, tus dudas, tus preguntas, tus expresiones de dolor, y al mismo tiempo premia tu sumisión, tu silencio, tu adaptación. No buscan soluciones,
buscan obediencia emocional. Esa frialdad es una forma de comunicación estratégica, no para hablar contigo, sino para entrenarte, pero cuando finalmente entiendes este mensaje oculto, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a ver que su frialdad no tiene nada que ver con tu valor, sino con su incapacidad de conectar. Descubres que su frialdad no es poder, es miedo. Miedo a la intimidad, miedo a la vulnerabilidad, miedo a perder control. Y cuando ves esa verdad, su frialdad ya no te define, ya no te condiciona, ya no te castiga. Comprendes que su distancia no es un reflejo de tu insuficiencia, sino de su profunda carencia emocional. Y así, poco a poco, dejas de buscar calor en un corazón que nunca aprendió a amar, porque el mensaje oculto detrás de su frialdad dice mucho sobre ellos. Y nada sobre ti. El silencio de un narcisista de no solo serve para manipular o castigar, también actúa como un espejo que refleja tus heridas más profundas. Y silencio que duele, que pesa, que se siente como un vacío imposible de descifrar, no es más que amplifica lo que ya existe dentro de ti antes de conocerlo. Miedos, inseguridades, abandoned, heridas no resueltas. Por eso te impacta tanto, porque no es el silencio en sí, es lo que despierta de dentro de ti. El narcisista lo sabe aunque no lo admita. Sabe que al calar, tú entras en un estado interno donde la voz que más escuchas no es la suya, sino la tuya. Y esa voz, si no está sana, puede convertirse en un enemigo implacable. Cuando ellos guardan silencio, tú comienzas a preguntarte cosas que no te plantearías en una relación emocionalmente sana. Soy suficiente. Dije algo mal, debe haber actuado diferente. Esa autoculpa nace de heridas que vienen de lejos. Abandono emocional en la infancia, exigencias imposibles, miedo a decepcionar, necesidad de aprobación. El narcisista no creó esas heridas, pero las explota. Su silencio las activa, las hace arder, las hace visibles. De pronto te encuentras intentando sanar un vínculo que no fue dañado por tus actos, sino por tus heridas internas que él sabe cómo tocar sin decir palabra. Lo más devastador es que empiezas a vivir en un estado de alerta emocional, vigilando cada gesto, cada tono, cada detalle, con tal de no provocar otro episodio de silencio. No ves que en realidad no importa lo que hagas, el silencio no responde a tus acciones, sino a sus necesidades de control. Pero al principio no lo ves así. Crees que puedes evitarlo, que puedes hacerlo bien, que si te esfuerzas lo suficiente, el silencio no regresará. Y en esa búsqueda constante de aprobación, te pierdes a ti misma. Sin embargo, cuando empiezas a despertar, descubres algo transformador. El silencio no estaba hablando de tu valor, estaba mostrando tus heridas, y eso, aunque doloroso, te ofrece una oportunidad invaluable. Te permite ver donde todavía tienes que sanar, donde aún cargas culpas que no te pertenecen, donde sigues buscando respuestas fuera en lugar de encontrarlas dentro. El silencio que antes te destruía se convierte en una señal que te invita a mirar con compasión y honestidad. Y cuando entiendes esto, el poder cambia de manos. El silencio deja de controlar tu mente. Ya no lo interpretas como castigo, sino como evidencia de su incapacidad emocional. Ya no te arrodillas ante su distancia, porque reconoces que la herida no está en su silencio.
Sino en lo que tú pensabas que significaba, y cuando sanas esas heridas internas, el silencio del narcisista pierde su fuerza, ya no te define, ya no te rompe, ya no te domina, porque tú aprendiste a escuchar a ti, no a su silencio. El silencio como forma de condición, es una de las tácticas más sutiles y a la vez más poderosas que utiliza un narcisista para moldear tu comportamiento sin que te des cuenta. No necesitan decir haz esto o comportate así. No necesitan órdenes directas, discusiones largas ni explicaciones complejas. Les basta con calar en los momentos precisos. Y silencio actúa como un sistema de entrenamiento emocional que te empuja, poco a poco, a adaptar a sus necesidades, expectativas y caprichos. Ellos calan y tú cambias, es el mecanismo, cuando un narcisista utiliza el silencio como condicionamiento, lo hace con una precisión quirúrgica. Calan cuando no haces lo que ellos quieren, cuando muestras autonomía, cuando estableces un límite, cuando dices una verdad incómoda, o cuando no respondes como ellos esperan. Es silencio no es indiferencia, es un castigo calculado. Y tú, sin querer, comienzas a asociar ciertas conductas tu honestidad, tu fuerza, tu incomodidad, tu independencia con la pérdida de conexión emocional. De pronto, tu mente empieza a trabajar para evitar es vicio doloroso. Y sin notarlo, te vas moldeando según su guión. Este proceso es devastador porque no lo ves venir, no te gritan, no te insultan, no lo dicen abiertamente, pero cada vez que ellos se retiran emocionalmente, tú sientes miedo, angustia, confusión. Te preguntas que hiciste mal, intentas reparar el vínculo aunque no hayas roto nada, y así, sin dar cuenta, el narcisista te entrena a comportar de la manera que más le conviene. No porque seas débil, sino porque eres humana, porque deseas conexión, porque necesitas claridad, porque buscas armonía. Ellos convierten esas necesidades en herramientas para controlarte. El condicionamiento funciona porque opera de forma subconsciente. Te encuentras siendo más complaciente, más sumisa, más silenciosa, más cuidadosa. Tu autenticidad se vuelve un riesgo. Tu energía se vuelve cautelosa. Empiezas a pensar antes de hablar, no por prudencia, sino por miedo. Y eso es precisamente lo que el narcisista quiere, que te muevas emoción, almente para evitar su desaprobación silenciosa, que seas tú quien hace el trabajo emocional, que seas tú quien mantiene el equilibrio, que seas tú quien se adapta. Pero cuando te das cuenta de este mecanismo, todo cambia. Entiendes que el silencio no es neutral, es un mensaje, un castigo, un método de manipulación. Y entonces empiezas a liberar tu mente del condicionamiento. Dejas de correr detrás de alguien que se esconde, recuperas tu voz, tus límites ya no te dan miedo, tu autenticidad deja de ser un problema, porque comprendes que no tienes que modificarte para evitar el silencio de alguien emocionalmente incapaz. La única voz que debes aprender a escuchar y honrar es la tuya. El silencio como prueba de poder es una de las tácticas más reveladoras del narcisista, porque muestra con claridad cómo conciben las relaciones humanas, no como vínculos, sino como jerarquías.
para ellos, cada interaction, es una medición constante de quien domina, y quien obedece, y su herramienta favorita para demostrar supremacia emocional no es el grito, ni la discusión, ni el argumento. Es el silencio, un silencio frío, calculado, perfectamente diseñado para recordar que tienen la capacidad de quitar lo que más necesitas. Presencia, respuesta, validación, contacto. Cuando un narcisista guarda silencio, lo hace con un objetivo claro, observar cuánto te afecta. Cada minuto que tú pasas esperando un mensaje, revisando tu teléfono, sin dot perdida o confundida, es para ellos una confirmación de que siguen teniendo control sobre tu estado emocional. No necesitan explications ni confrontations, solo necesitan calar y ver cómo tus emotions se desorden. Es afecto para ellos, es una prueba tangible de poder, es la demostración silenciosa de que tu bienestar todavía depende de ellos. En su mente, el silencio es un marcador. Si tú te alteras, si tú persigues, si tú preguntas, si tú intentas reparar el vínculo, entonces ganan. El narcisista interpreta esa reacción como evidencia de su valor, de su importancia, de su superioridad emocional. No porque sea real, sino porque su ego frágil necesita esa confirmación constante. Su silencio no es ausencia de interés, es un cálculo preciso para medir tu dependencia. Y lo hacen en momentos clave, cuando dices una verdad que no quieren escuchar, cuando estableces un límite, cuando cuestionas su comportamiento, cuando empiezas a mostrar independencia. El silencio aparece como un golpe emocional, una forma de decir, yo decido cuando existo para ti y cuando no. Es una forma de recordar que, en su sistema, tú ocupas el lugar inferior. Cada vez que tú cedes ante el silencio, cada vez que tú te acercas primero, que tú pides explicaciones, que tú intentas arreglar lo que ellos rompieron, ellos sienten que reafirmaron su posición. Pero aquí está la verdad que rompe su estrategia. El silencio solo es prueba de poder mientras tú lo interpretas como castigo. Cuando entiendes que el silencio no habla de tu valor, sino de su incapacidad emocional, la dinámica cambia. Su silencio deja de ser un arma y se convierte en una evidencia, evidencia de su miedo, de su fragilidad, de su incapacidad de comunicar, de su necesidad de controlar. Cuando tú dejas de reaccionar al silencio, el narcisista se queda sin su herramienta favorita, porque su poder no estaba en calar, estaba en tu reacción, y cuando esa reacción desaparece, cuando tú ya no te desestabilizas, cuando recuperas tu calma, su silencio deja de ser una prueba de poder, y se convierte en la prueba más clara de que nunca lo tuvieron realmente. La devastación emocional del vacío que crea un narcisista de no se pierde a ningún otro dolor, no es un golpe directo, no es una discusión violenta, no es una traición evidente, es algo más silencioso, más invisible, más profundo. Es la sensación de estar frente a alguien que debería verte, escucharte y sostenerte, pero que, en realidad, te deja hablando con un muro. Es vacío, esa ausencia emocional, se siente como una queda interminable. No tienes nada a lo que aferrarte,
no hay respuestas, no hay explications, no hay consuelo, solo un abismo que si abre justo, donde tú esperabas un abrazo. La devastación vine del contrast. Al inicio, el narcisista supo exactamente que dart, atención, calor, conexión, intensidad. Te hizo sentir visto, valorado, comprendido. Sabía cómo tocar tus emociones más profundas y cómo despertar en ti la esperanza de un vínculo auténtico. Pero cuando esa fase se termina, lo que recibes es lo opuesto, frialdad, distancia, indiferencia. Es cambio repentino, esa transformación radical, te deja confundido y emocionalmente roto. Porque tu corazón todavía recuerda la calidez, pero tu realidad solo encuentra vacío. Este vacío no es accidental, es una herramienta. El narcisista la usa para desorientar, para que empieces a cuestionar tu valor, para que te esfuerces más, para que busques recuperar lo que alguna vez te dieron. Por cuando tú intentas llenar es vacío, cuando tú haces el trabajo emocional, cuando tú intentas salvar la conexión, ellos sin poder. Ellos no necesitan gritar ni manipular de forma explícita. Basta con retirarse emoción, alment y esperar a que tú te consumes en la necesidad de recuperar lo perdido. Lo más devastador es que este vicio comienza a filtrarse en áreas de tu vida que no tienen nada que ver con ellos. Dejas de dormir bien, pierdes motivación, te sientes ansioso sin saber por qué, olvidas tus patience, te desconectas de ti mismo. El narcisista de te roba algo más que tranquilidad. Te roba la capacidad de sentir acompañado incluso cuando estás contigo mismo. Y es el daño más profundo de todos. Pero la devastación emocional del vacío también revela algo importante. Nadie merece vivir así. Ningún corazón está diseñado para sostener una relación donde el amor se convierte en ausencia y donde la conexión es reemplazada por un abismo emocional. Y cuando tú entiendes esto, cuando te das cuenta de que el vicio no significa falta de valor, sino falta de reciprocidad, comienzas a reconstruir. Aprendes a dar lo que el narcisista de ti negó. Discovers que la verdadera plenitud no viene de alguien más, sino de tu capacidad de sanar, de recuperar y de llenar tu vida con tu propia luz. Es vacío que te devastó un día se convierte en el espacio donde vuelves a nacer. Porque donde ellos dijeron oscuridad, tú puedes construir claridad. Donde dijeron silencio, tú puedes crear tu voz. Y donde dijeron ausencia, tú puedes erigir tu propia presencia. El despertar lega en silencio, igual que el dolor que lo precedió. No lega con un grito, ni con una confrontación dramática. Lega con una comprensión profunda que cambia la forma en que te ves y en la que entiendes todo lo vivido. Es despertar ocurre cuando, después de tanto sufrir por la ausencia emocional del narcisista, finalmente te das cuenta de algo que siempre fue verdad. Su silencio nunca habló de tu valor, habló del suyo. Su frialdad no era tu falla, era su límite. Su distancia no era un reflejo de tu insuficiencia, sino una prueba de su incapacidad afectiva. Durante mucho tiempo, interpretaste su silencio como un juicio.
Pensaste que si no te respondía en ira porque no eras importante, que si returaba en ira porque habías hecho algo mal, que si te ignoraba en ira porque no mereces amor. Esa es la trampa emocional más cruel del narcisista, lograr que confundas su falta de empatía con tu falta de valor. Why mientras creas esa mentira, vivías intentando corregir, mejorar, encajar, convertir en alguien que mereciera su atención. Pero el despertar ocurre cuando finalmente ves que no hay nada que corregir. Nunca fuiste tú. Entender esto es liberador porque te devuelve algo que entregaste sin dar cuenta. Tu dignidad. De pronto comprendes que la persona que guarda silencio para manipular no está demostrando fuerza, está demostrando miedo. Miedo a la confrontación, miedo a la verdad, miedo a sentir. Why tú, que te quedabas despierto esperando un mensaje o una explicación, eras quien estaba mostrando amor, compromiso, madurez emocional. La distancia entre ambos nunca tuvo que ver con quien eres tú, sino con la diferencia abismal entre sus capacidades afectivas y las tuyas. El despertar también te muestra que no necesitas mendigar claridad, no necesitas luchar por alguien que se esconde, no necesitas esperar a quien no tiene intención de acercarse. Porque cuando entiendes que su silencio no es una reflexión sobre ti, sino una herramienta para mantener control, recuperas tu poder. Ya no respondes con ansiedad, ya no te culpas, ya no persigues. Su silencio deja de dolor porque deja de tener significado. Y lo más hermoso es que este despertar te conecta contigo mismo de una forma nueva. Aprendes a escucharte, a darte validación interna, a no necesitar que otros definen tu valor. Descubres que puedes vivir sin esa presencia que tanto ansiabas, porque lo que querías no era atención, era amor. Y el narcisista nunca estuvo dispuesto a darlo. Es despertar marca el inicio de una transformación profunda, el momento en que pasas de sobrevivir al narcisista a vivir por ti mismo, el momento en que entiendes que mereces respuestas, conexión, ternura y presencia real. El momento en que reconoces que su silencio no te define, pero tu decisión de liberarte. La liberación comienza en el momento exacto en que entiendes que la reacción es el elemento principal del narcisista. Su poder no está en lo que es, sino en lo que provoca dentro de ti. Cada vez que tú te alteras, que preguntas, que persigues, que intentas arreglar lo que ellos rompieron, estás alimentando el ciclo emocional que los sostiene. Pero cuando eliges no reaccionar, cuando decides que su silencio, su frialdad o su manipulación ya no van a dirigir tus emociones, algo dentro de ellos se quiebra, y algo dentro de ti finalmente despierta. Romper el ciclo dejando de reaccionar no significa ser frío, ni indiferente, ni ganar el juego. Significa recuperar tu centro emocional, significa no permitir que sus tácticas te arrastren a un lugar donde pierdes tu paz y tu dignidad. Significa comprender que su comportamiento no exige una respuesta tuya, porque no es un diálogo, es una provocación. Y la única forma de desactivar una provocación es no entrar en ella. Cuando tú dejas de reaccionar, el narcisista pierde su control, porque toda su estrategia está basada en que tú te desestabilizas. Ellos esperan tu enojo, tu confusión, tu desesperación. Esperan que te disculpes, que busques,
que intense complacerlos, que sigas su guion emotional. Pero cuando responds con calma, con limites, con silencio conscient, les quitas la fuente de poder más importante, tu energía, y entonces se muestran como realmente son, desesperados, vacíos, incapaces de manejar una relación donde ya no tienen dominio. Su máscara si que cuando ya no pueden controlar. Su frialdad se vuelve irrelevante cuando tú decides que no define tu valor. Su silencio pierde fuerza cuando tú eliges paz sobre reacción. Romper el ciclo requiere valencia, porque significa enfrentar tus propios miedos, el miedo a perderlos, a decepcionar, a estar solo, a parecer frío, pero en el proceso descubres algo poderoso, nunca los necesitas realmente. Lo que necesitabas era comprensión, atención, presencia, y eso no lo iba a dar alguien que ese el silencio como arma, dejar de reaccionar en realidad, dejar de mendigar lo que ellos jamás tuvieron la capacidad de ofrecer. Esta liberación no es un acto instantáneo, es un proceso. Cada vez que no reaccionas al castigo silencioso, recuperas un fragmento de tu autoestima. Cada vez que mencionas un límite sin miedo, fortaleces tu identidad. Cada vez que eliges tu bienestar sobre su manipulación, te reafirmas como alguien que mereces amor verdadero, y así, paso a paso, dejas de ser una víctima del ciclo emocional para convertirte en el dueño de tu paz. La verdadera liberación llega cuando miras el silencio del narcisista, de no como un golpe, sino como una oportunidad para recuperar tu poder interior, porque cuando tú ya no reaccionas, ellos ya no controlan. Y cuando ellos ya no controlan, tú finalmente eres libre. La verdad más profunda que descubrirás después de haber enfrentado el silencio de un narcisista es esta: nunca fuiste tú quien carecía de valor. Fue el narcisista, de quien carecía de capacidad emocional. Su arma más peligrosa no fue una palabra, sino precisamente su ausencia. Es silencio que te descaró, que te confundió, que te hizo cuestionar todo lo que eras, no era un reflejo de tus fallas, sino una estrategia diseñada para ocultar las suyas. Hoy, después de recorrer cada rincón de este viaje, es momento de entender que sobrevives a un método de control tan sutil que incluso los más fuertes quien sin darse cuenta. Pero también es momento de reconocer que has despertado, que has visto la verdad, y que esa verdad te libera de una vez por todas. El silencio del narcisista, de nunca fue amor, fue manipulación, nunca fue respeto, fue castigo. Nunca fue paz, fue dominio. Y mientras tú lo robas por una respuesta, ellos median tu dolor para centros poderosos, pero ahora lo ves con claridad. La reacción que ellos esperaban de ti era la gasolina que alimentaba todo el ciclo. Y cuando lo comprendes, cuando entiendes que su silencio no era un mensaje para ti, sino una confusión de su propia debilidad, algo extraordinario sucede dentro de ti. Recuperas tu voz. Esa voz que calaste para no perderlos, esa voz que escondiste para no molestarlos, esa voz que apagaste para no provocar otro episodio de distancia. Hoy regresa más fuerte, más firme y más consciente que nunca. La liberación llega cuando dejas de mendigar sonidos donde solo hay vacío, cuando dejas de esperar claridad de alguien que vive en la oscuridad, cuando dejas de mirar puertas cerradas y comienzas a caminar hacia tu propia luz. Y es ahí, en ese preciso instante, donde descubres que el silencio que antes te destruía ahora te impulsa,
T impulsa a sanard, a reconstruert, a volver a confire en ti mismo. Porc tu llamas fuiste el problema, fuiste la víctima de un jugo emocional que siempre estuvo manipulado para que perdieras. Y sin embargo acquiesces, escuchando, aprendiendo, despertando, rompiendo cadenas invisibles, que te unen a alguien que nunca supo amar sin conditions, sin castigos, sin máscaras. Tu corazón sobrevivió a un arma silenciosa diseñada para quebrar por dentro. Y no solo sobrevivió, se transformó, se fortaleció, se volvió más consciente de su valor. Esta conclusión no es un cierre, es una puerta de hasha una vida donde no interpretas silencios llenos como verdades absolutas. Donde no cargas culpas que no te pertenecen, donde no aceptas menos de lo que mereces, donde tu paz no depende de nadie más que de ti. Ese que respira, levanta la cabeza, mira hacia adelante, no hay silencio que pueda apagar a alguien que ha decidido escucharse a sí mismo. Esta historia no termina con el arma silenciosa del narcisista, termina contigo, recuperando tu voz, tu dignidad y tu libertad.